Good afternoon, everybody, teachers also. Now, today, let us see some vocabulary and grammar from Unit 1. Unit 1. I think and I hope all the children are ready with your textbooks and pencils. Okay? Okay? Fine. Now, turn to page number 8. Turn to page number 8. There is a vocabulary exercise. Vocabulary exercise there. See, first one, look at the list of adjectives given below in the box. Which of them describe Nick Vujicic? Tick them. See here, these are all adjectives. There is a list of adjectives. You know what is an adjective? Gnapkamunda, adjective. An adjective is a word which describes a noun or pronoun. Noun ni varninchedi, okay, describe chesedi mari adjective. So now here there are so many adjectives, and now you have to check them. Which word describes Nick Vujicic? ఏ వర్డ్ సరిగ్గా సూట్ అవుతుంది నీకు వూజిసిక్కి మీరు తెలుసుకోవాలి. Now positive mind and negative, optimistic. You know the meaning of optimistic? Optimistic ante what is the meaning? See, expecting good things, hoping for the good. మంచి జరుగుతుందనే కోరుకునేవారు అన్నమాట. సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఆప్టిమిస్టిక్ అని అనవచ్చు. నెక్స్ట్ పెసిమిస్టిక్. పెసిమిస్టిక్ ఈజ్ ద ఆపోజిట్ టు ఆప్టిమిస్టిక్. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వర్డ్ పెసిమిస్టిక్. నౌ జెనరస్. Generous means giving freely, giving alms. మనం త్వరగా ఎవరికన్నా దానం చేసే గుణము పక్క వాళ్ళ. పేజ్ నంబర్ 8. Are you following, students? Are you following? Okay, it is on page number 8. సో మనం ఎవరైనా బాధలో ఉంటే, కష్టంలో ఉంటే మరి వారికి ఏదో సహాయం చేయాలని మనసు ఉంటుంది కదా, సో that is called generous. Next, nervous. Can you guess the meaning of nervous? My students get nervous when I ask them to come and give the speech in the class. Nervous అంటే కొంచెం భయపడ్డము, సిగ్గుపడ్డము, మరి ఒక్కొక్కసారి యాంగ్జైటీ అంటే ఆందోళన చెందటము, త్వరగా మనము బయటికి భయపడిపోవడం అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ నర్వస్. దెన్ కాన్ఫిడెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ వర్డ్ టు నర్వస్. నర్వస్కి ఆపోజిట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాన్ఫిడెంట్. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ గివింగ్ ఎ స్పీచ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ ఇన్ ద స్కూల్ అందరిలో నేను స్పీచ్ ఇవ్వగలను. సో కాన్ఫిడెంట్ అంటే నమ్మకం, మన పైన మనకు నమ్మకం. సో దెన్ స్మార్ట్ అంటే యూజువల్గా మనము అందంగా కనపడడం అని అనుకుంటుంటాం. నౌడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అంటే చాలా అందంగా ఉన్న ఫోన్ అన్న టచ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. సో మెనీ ఆప్షన్స్ విల్ బి దేర్. Smartphone. We are using smartphones rather than becoming smart. మన స్మార్ట్గా లేకున్నా స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తాం.
అంటే అర్థం ఏంటిది? స్మార్ట్ మీన్స్ ఇక్కడ తెలివిగా ఉండడము, టు హ్యావ్ సమ్ నాలెడ్జ్, అంటే మనకు బాగా తెలివి కలిగి ఉండడము, దాన్ని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్మార్ట్. బయటికి కనపడము, అందంగా ఉండడం, దాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. నౌ ఓకే, నౌ సోషబుల్. సోషబుల్ మీనింగ్ సోషల్లోనే అర్థం ఉంది మనకు, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండడం. నెక్స్ట్ కవర్డ్లీ. కవర్డ్లీ, కవర్డ్. Have you seen any person who is coward in your class? Not courageous? కరేజియస్ లేకుండా ఉండేవారు కవర్డ్స్, అంటే భయపడము, లేక పిరికివారు అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్ కరేజియస్. టెమిడ్ కి ఆపోజిట్ కరేజియస్, అంటే టు బి బ్రేవ్, ధైర్యంగా ఉండేవారు. దెన్ రిలయబుల్. రిలయబుల్ మీన్స్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఆన్ వన్ పర్సన్. ఒకరిని మన వారిపై నమ్మకము పెట్టడం, నమ్మదగిన వాడు, నమ్మకము ఉంచగలిగిన వాడు అనమాట. సో రిలయబుల్. నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్. ఐ హోప్ యు ఆల్ నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ independent and dependent. And next obedient. These are the common words. Next trusting. Trusting is also a common word. Trusting ante trust, నమ్మడం. He is a trustworthy person. అతను నమ్మొచ్చు, అతన్ని నమ్మొచ్చు అనడం. సో ట్రస్ట్ మీన్స్ నమ్మడం. Valiant means very brave, very courageous, with strong spirit. Then next self-centered. సెల్ఫ్ అంటేనే అర్థమైపోతుంది, తనకు తాను. సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే తన గురించి తానే ఆలోచించుకొని తన కొరకు మాత్రమే ఆలోచించేవాడు, తనకి ఏం కావాలనో చూసుకునేవాడు. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ పర్సన్ అనొచ్చు. దెన్ arrogant. I think you may have heard this word arrogant. Arrogant కూడా విని ఉండవచ్చు కదా. Arrogant means rude, proud, పొగరు, గర్వం అంటాం చూడండి. సో దట్ ఈస్ arrogant. మొండిగా బిహేవ్ చేయడం. సో దట్ ఈస్ arrogant. అండ్ సర్కాస్టిక్ అంటే వ్యంగ్యంగా మాట్లాడి మరి పక్క వాళ్ళని బాధ పెట్టడం. సార్ జోక్స్ చేయడం, మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయడం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సర్కాస్టిక్ అంటే ఏదో పక్క వారిని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడి కొంచెం బాధ పెట్టడం అనమాట. సర్కాస్టిక్ ఆన్సర్స్, సర్కాస్టిక్ గా ఒకరిని కామెంట్ చేయడము. ఓకే, క్వారల్సమ్ కూడా తెలుసు అనుకుంటాం మీనింగ్. క్వారల్ మీన్స్ ఫైటింగ్. క్వారల్సమ్ అంటే ఎప్పుడు కొట్లాడేవారు. రూడ్, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. రూడ్ అంటే గర్వంగా ఉండడము, ఎవరిని లెక్క చేయకపోవడము, ఇష్టం ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తించడం. సో దాట్ ఈస్ రూడ్. అండ్ క్రియేటివ్ తెలుసు కదా. క్రియేటివ్ రైటింగ్ అని చెప్పుకుంటాం కదా. క్రియేటివ్ రైటింగ్, క్రియేటివ్ అంటే సొంతగా ఏదో కొత్త విధంగా, కొత్త రకంగా మనము ఆలోచించడం, కొత్తగా మరి రాయటము. సో దట్ ఈస్ క్రియేటివ్ రైటింగ్. క్రియేటివ్ అంటే ఏదో కొత్తదనము, ఎప్పుడు కూడా కొత్తగా ఆలోచించడం, కొత్త విషయాలు చెప్పడం, కొత్తగా నేర్చుకోవడము. సో దాట్ ఈస్ క్రియేటివ్. అండ్ స్టబ్బన్ కూడా ఆరోగెంట్ టైపే, అంటే మొండిగా ఉండేవారిని స్టబ్బన్ అని అంటారు. అండ్ యు నో లేజీ. నౌ వి ఆర్ ఆల్ బికేమ్ లేజీ. మనం అందరం కూడా లేజీగా అయిపోయాం స్కూల్ లేనందుకు కదా. లేజీ అంటే మరి సోమరితనము. పాంపస్. హావ్ యు హర్డ్ దిస్ వర్డ్ పాంపస్? అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటుంటారు వాడు, సెల్ఫ్ అంటే అర్థం ఏంటిది? తనకు తాను గొప్పలు చెప్పుకోవడం. సో అంటే ఆడంబరాలు, గొప్పలు చెప్పుకోవడం. పాంపస్. దెన్ లెవెల్ హెడెడ్ అంటే సమానంగా, కష్ట సుఖాలు సమానంగా ఉండడం, తీసుకోవడం, దాన్ని ఈజీగా తీసుకోవడం. లెవెల్ హెడెడ్ అంటే
మైండ్ మనం ఎప్పుడు కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉండడం అంటే ఏంటిది, దేనికి కృంగిపోకుండా. మరి సంతోషం వస్తే మరీ ఉప్పొంగిపోయి, బాధ వస్తే మరి కృంగిపోవడం అని కాకుండా లెవెల్ బ్యాలెన్స్గా ప్రతి సిచ్యుయేషన్ని మరి బ్యాలెన్స్ చేసుకునే వ్యక్తిని మరి లెవెల్ హెడెడ్ అని అంటారు. చాలా సెన్సిటివ్గా కామ్గా వెళ్ళిపోవడం అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్జెక్టివ్స్. నౌ యూ గాట్ ద పాయింట్ ఐ థింక్ కదా, మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి. ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ నికూజిసిక్ క్వాలిటీస్ ఏంటో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. ఐ థింక్ మీరు టిక్ చేశారనుకుంటా ద ఆన్సర్స్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పేజ్ దెర్ ఇస్ ఎ టేబుల్. Pick out from the text the examples that support these attributes. Attributes means qualities, characters. ఇప్పుడు మీరు నికూజిసిక్ క్యారెక్టర్స్ టిక్ పెట్టారు. ఆ టిక్ పెట్టిన వర్డ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రాసుకుంటే దీస్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఆర్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ నికూజిసిక్ అని వచ్చేస్తుంది. ఏ సందర్భాన్ని బట్టి మీరు ఆ వర్డ్ మీరు పిక్ చేశారు. Now given there is one example is given. See, positive. నికూజిసిక్ is positive అంటే ఎప్పుడు మంచి జరగాలి లేకపోతే బాగుండాలని కోరుకునేవాడు. See example from the text is, in spite of his disability he has become great. He has become great. స్కూల్లో మామూలు జనరల్ స్కూల్లో మనలాగే స్కూల్లో స్పెషల్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హిస్ డిజబిలిటీ, ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ హిజ్ హ్యాండిక్యాప్నెస్, చేతులు లేవు కాళ్ళు లేవు ఇవన్నీ లేనప్పుడు కూడా హీ బికేమ్ వెరీ గ్రేట్. హీ బికేమ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్పీకర్. ప్రపంచం అందరు కూడా ఈ మనిషి గురించి అందరు కూడా తెలిసిపోయింది. నా సో అట్లా ఆ విధంగా you write the attributes of నికూజిసిక్ and take the examples from the text. Now the second one, take the word or expression which is nearest in meaning to the word underlined in each sentence given below. Same ive expressions కొన్ని ఉన్నాయి. You have to match the correct appropriate word to the underlined word. See, this type of exercise is very much useful for you. కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ నేర్చుకోవటము and you can use them in your daily life. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్స్ లో కొన్ని చూడండి. arrogant అని చెప్పుకున్నాం కొన్ని వర్డ్స్, దెన్ rude అని చెప్పుకున్నాం, independent చెప్పుకున్నాం, nervous, confident, positive. So we can use all these words in our daily life. See, that boy is very rude, that boy is very pompous, ఎప్పుడు గొప్పలు చెప్పుకుంటుంటాడు. she is covered, that girl is covered, my sister is covered అంటే పిరికివాడు. లేకపోతే I am very courageous, like my brother, like my father, courageous. So like this we can use these words to describe a person. నికూజిసిక్ గురించి మాత్రమే కాదు, మిగతా వారిని కూడా మనం ఈ వర్డ్స్ తో మనం we can describe it. So it is this vocabulary is to develop our words, English words, English vocabulary మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఉందన్నమాట. Now see the first one. Water sports aren't Nick's only thing. He also plays golf with a club tucked under his chin. This sentence is taken from the textbook and the word underlined is tucked under his chin. Chin kinda he used to put his golf club అంటే కట్టే, మనము క్రికెట్ బ్యాట్ అంటాం కదా. సో గోల్ఫ్ క్లబ్ ఆ గోల్ఫ్ క్లబ్ ని ఇక్కడ పెట్టుకునేవాడు. సో లెట్ us see the meaning of tucked. There are 4 options: kept, pulled, covered, tied.
Which word is suitable for tucked? Otherwise we can say the meaning. The correct saripoye meaning entity: kept, pulled, covered, tied. A is the correct answer. Now, his distraught mother could not bring herself to hold him until he was 4 months old. What is the underlined word? Distraught. So let us find out its meaning. Angry, careless, shy, anxious. Distraught. Angry, careless, shy, anxious. Did you get the answer? Is his mother shy? Is his mother careless? Is his mother anxious? Yes, anxious is correct answer. Anxious is correct answer. So like that, you do the next sentences. Still there are 4 sentences and there are 4 options are given. You can find out the words meaning. A sentence in batti we can find out its meaning. Otherwise you can refer to your dictionaries. Now third one is also the same exercise. Read the following descriptions about persons and fill in the blanks with the words that match with these descriptions. See, some words are given and there are 10 sentences. Each sentence got one blank. Prati sentence lo ka blank undi. You read all these words given. Ikkada paina ivvabadina words ani kuda chadavandi. Then you try to fill in the blanks. Now let us see the first one. Otherwise, let us see the words: boorish, obnoxious, extrovert, compassionate, meticulous, timid, suave, introvert, placid, malicious. ఏదన్నా తెలిసిన వర్డ్ ఉందా? టిమిడ్ ఉంది కదా, టిమిడ్. Then so I think there are some new words for you. New words. Even then you try to understand the sentence text. మనకి ఇచ్చిన టెక్స్ట్ గాని కాంటెక్స్ట్ బట్టి మనము ఏ వర్డ్ సరిపోతుందో మనము చూసుకోవచ్చు. Otherwise you can take the help of your dictionaries. See, Ashok is very unpleasant and a rude fellow. I don't talk to him. He is dash. Chala rude Ashok. Chala rude, unpleasant. Atantodu maatladalemu. So and I don't want to talk with him. So who is he? He is dash. He is dash. మనకి మీనింగ్స్ ఈ వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ తెలియకపోతే మనము రాయలేము. సో ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ డిక్షనరీ అండ్ ట్రై టు డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. ఫస్ట్ వన్లో ఐ థింక్ ద వర్డ్ బూరిష్ ఈజ్ సూటబుల్. బూరిష్ ఈజ్ సూటబుల్. బూరిష్ అంటే వెరీ రూడ్. కాబట్టి ఆ డిస్క్రిప్షన్స్ లో మనము రూడ్ బదులు మనము బూరిష్ అనే వర్డ్ ని we can take it. Okay, so atla you try to write all these things. మనం ఈ మీనింగ్స్ తెలుసుకొని వాటిని యూజ్ చేసినప్పుడే మనకు వొకాబులరీ బాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ గ్రామర్ డిఫైనింగ్ అండ్ నాన్ డిఫైనింగ్ relative clauses. Let us read the following sentence. The woman who taught him surfing had been bitten by a shark. Next one. Nick, who was teased and bullied, had an electric wheelchair for mobility. See, the
sentences and the underlined part of the sentences. You once again read those two sentences and identify or learn or see what is the difference between those two sentences. See, in sentence 1, in the first sentence, relative clause defines the woman. The underlined part is relative clause. Underlined part is relative clause. That relative clause is defining the woman. Is defining the woman. But in the second one, defining it is defining relative clause. But in the second sentence, the relative clause adds extra information about Nick. The underlined part is giving the extra information about Nick. So this is called non-defining relative clause. Non-defining relative clause. If we take away the underlined part in the next sentence, second sentence, in the second sentence, we can understand. We cannot see second one. Nick had an electric wheelchair for mobility. Underline చేసిన part తీసేసిన కూడా ఆ word ఆ sentence మనకు అర్థమవుతుంది. But see the first sentence. The woman had been bitten by a shark. ఇది చదివితే ఏ woman, which woman, who is she అనే డౌట్స్ వచ్చేస్తాయి. కానీ సెకండ్ సెంటెన్స్ లో చూస్తే నిక్ అని స్పెసిఫిక్ గా చెప్పబడింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాన్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్. హూ తో స్టార్ట్ అయింది రిలేటివ్ క్లాజ్ కాబట్టి నిక్ అనేది మనకు స్పెసిఫిక్ గా నేమ్ కనబడుతుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ కామా. నిక్ అయిన తర్వాత కామా ఉంది, దెన్ రిలేటివ్ క్లాజ్ అయినాక కూడా కామా ఉంది. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ డిఫైనింగ్ రిలేటివ్ క్లాజ్ and non-defining relative clause. See, a non-defining relative clause is preceded and followed by a comma or a hyphen. Hyphen means this is dash, blank. That small one is hyphen. See the example. The brave 22-year-old who is mainly a torso, plays football and golf, swims and surfs. See, there are 3 hyphens. 3 hyphens. So, ikkada who undi kabatti it is a non-defining relative clause. It is telling about the brave 22-year-old person. Now, read the text again and identify some more defining and non-defining relative clauses. ఇలాంటి ఎక్సర్సైజ్ అన్ని చేస్తూ ఉంటే you can equip your English knowledge with all the grammar and vocabulary. ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నారు. ఇది రాదు ఇది ఎందుకు మనం ట్రై చేయలేదు అనుకోండి మనం మిస్ అయిపోతాం. Okay, now okay, example చూద్దాం. Now in the go to the lesson there is a sentence about the picture. అంటే థర్డ్ పేజ్ లో చూడండి నిక్ పేరుకు పిక్చర్ కి పైన I call it my chicken drumstick, joked Nick, who was born in Melbourne, Australia. See, who was born in Melbourne. Who to relative clause start అయింది and commas are there. Comma undi. So it is non-defining relative clause. And next second paragraph lo kuda second paragraph second line మనకి ఎగ్జాంపుల్ లో కూడా చెప్పారు కదా who is mainly a torso.
So you read the lesson again and try to identify some more relative clauses. Next, second one, complete the sentences with the defining or non-defining relative clauses. If you have to write your own sentences. And now on page number 12, we have completed writing Stephen Hawking's gurinchina biography. It is in a tabular form, but you have learned how to write a biographical sketch in 2 or 3 paragraphs. So that is, we have finished. And next, coming to the grammar point. Now again, their vocabulary on page number 27. Page number 27, there is another point of vocabulary. See, this is one word substitutes. One word substitute. Substitute ante oka word ki baduluga leka oka phrase ki baduluga upyogam dani place lo inkoka word raatu. Adi kuda one word. Oka phrase ki badulu one word ni manam akkada substitute cheyadam. Dani place lo dani manamu simplify ga oka word to maatrame dani cheppadam annamata. Now see, one word substitutes. Look at the underlined words in the following sentences from the lesson. Today, he has become an icon of simplicity, uncompromising quality and fairness. Apart from being a philanthropist. This sentence is taken from reading C reading నుంచి తీయబడింది. అండ్ మనకి నారాయణమూర్తి గురించి చెప్పబడిన అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. దెన్ philanthropist. Next, see the second sentence. He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. ఇండియాలో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వేవ్ అనేది ఇతని నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో హీ బికేమ్ అ పాయనియర్ ఇన్ ఇండియాస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. సో ఇన్ 2 sentences, 2 words are underlined. See, let us see the meaning of philanthropist. See, philanthropist, is one who devotes his service or wealth for the love of mankind. మనుషులకి తన తెలివిని, తన జ్ఞానాన్ని, తన సేవను, తన మరి వెల్త్ సంపదను కూడా మరి మానవాళికి ఉపయోగించేవాడు. అండ్ నెక్స్ట్, who is a pioneer? A pioneer is a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop. Ante start cheyadam. It is on page number 27. After C reading, there is another vocabulary part. సో ఇక్కడ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇదంతా మీనింగ్ అంతా రాసే బదులు వీ కెన్ జస్ట్ యూజ్ వన్ వర్డ్ పాయనీర్. ఒక వర్డ్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఇదంతా అతని గురించి వివరణ ఇవన్నీ కూడా మరి అవసరం లేదనుకుంటా. సో లైక్ దిస్ మీనింగ్ అంటే చాలా పెద్దగా గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, కానీ మనం వన్ వర్డ్ లో దాన్ని చిన్నగా మనము చేసుకొని ఒక్క వర్డ్ లో దాన్ని రాయవచ్చు. నౌ టర్న్ టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. Page number 28, and let's look at some more one word substitutes. Some more. Inka కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి. See, fatalist. The meaning is a person who believes in fate. Fate అంటే కర్మ. కర్మను మరి నమ్మేవాడు అన్నమాట.
Next, centenarian. Centenarian, this word came from the word century. Century. బాగా తెలుసు కదా మనకు century అంటే 100. So a person who is above 100 years, a person who is above 100 years is called centenarian. Now, omnipresent. Omnipresent means one who is present everywhere. ప్రతి ఒక్క స్థలంలో ఉండేవారు. ఎవరు ప్రతి స్థలంలో ఉండేవారు? దేవుడు, భగవంతుడు ఇక్కడ ప్రతి ప్లేస్ లో కూడా ఉండేవాడు. అంటే గుడిలో అని మాత్రమే కాదు, మన హృదయాల్లో మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా దేవుడు మనల్ని కాపాడుతుంటాడు. సో ఆమ్ని ప్రెజెంట్, సర్వాంతర్యామి అంటాం కదా, సర్వాంతర్యామి అంతటా మరి అన్ని ప్లేసెస్ లో ఉండేవాడు. నౌ మెర్సినరీ. See, mercenary, a person who can do anything for money. Anything for money. పైసల కొరకు ఏ పరణ చేసేవాడిని మెర్సినరీ అని అంటారు. Now, misogynist, then monogamy, autobiography, biography. Autobiography and biography, we know the meaning of those two words. Then honorary and ambiguous. See, the meanings are given. Instead of using these 4-5 words, we can use one word. Inta pedda word vishadikarinchi dan meaning anta rase ballu, we can use one word instead of these meanings. It is called, these are called one word substitutes. One word substitute. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనము మరి ఈ నీక్వుజిస్టిక్ లెసన్ లో చూసాం కదా, వొకాబులరీలో డిస్క్రిప్షన్. ఇది కూడా జస్ట్ మనము అతను చాలా రూడ్ గా ఉండేవాడు, లేకపోతే చాలా మరి ధైర్యం ఇవన్నీ చెప్పే బదులు అడ్జెక్టివ్స్ లో ఒక సింపుల్ వర్డ్ మనము యూజ్ చేయవచ్చు. నా నెక్స్ట్ టిక్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్. ఇక్కడ కూడా ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వబడింది. దెర్ ఆర్ 5 sentences. For each one there are 4 options. You have to pick up the appropriate word. See, a person or thing that cannot be corrected. Cannot be corrected. Unintelligible, indelible, illegible, incorrigible. Incorrigible. Okay. Answer koraku we have to find 4 meanings from the dictionary. మనకు తెలియదు ఈ వర్డ్స్, ఎప్పుడు మనం వినలేదు. సో గో టు డిక్షనరీ, గో టు ఒక ఆన్సర్ కొరకు మనకి 4 words మనము నేర్చుకుంటున్నాం. 4 words యొక్క మీనింగ్స్ నేర్చుకోండి. సో యూ ట్రై టు డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్. Now, on the next page, on page number 29, this is a project work. There is a project work. It is very easy for you and to write a creative writing in your examination. You have to write any person's biography. In the lesson also, we learned Nick Vujicic's biography. And in C reading also, Narayana Murthy. There are so many persons are there. కొంతమంది లీడర్స్ ఉంటారు. In the beginning of the lesson also, in face sheet, we learned about 3 persons. Of course, anyway, we have studied about Stephen Hawking. Sudha Chandran is there, Helen Keller is there, and some of our leaders are also there. Now, you can take any one of the life history. ఎవరిదైనా ఒక లైఫ్ హిస్టరీ తీసుకొని you try to prepare a biographical sketch. Biographical sketch ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, at present, or ఇంతకు ముందు మనకు సేవ చేసి, లేకపోతే మన పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు, నేషనల్ లీడర్స్ కావచ్చు, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే మనకు నిక్ వూజిసిక్ లాగా మరి ఎంతో మంది ఉండవచ్చు, మనకు తెలియదు. హెలెన్ కెల్లర్ is one of them. Helen Keller is one of, you can
find in the internet also. మనం తీసుకొని వారి యొక్క బయోగ్రఫీ తీసుకొని ప్రొఫైల్ తయారు చేయొచ్చు. ప్రొఫైల్ నుంచి మరి దిస్ బయోగ్రాఫికల్ స్కెచ్ కూడా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు. సో లైక్ దిస్ we can prepare our creating writing. మనకు ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా అదంతా కూడా మారుతుంది కాబట్టి. అండ్ దిస్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో you can find the meanings of all those things. And in the page number 8, on the page number 8, there are so many adjectives. There are so many adjectives. You can write a few words about your friend. About your friend using these adjectives. మీ ఫ్రెండ్ గురించి ఒక చిన్న షార్ట్ ఎస్సే రాయవచ్చు యూజింగ్ దీస్ అడ్జెక్టివ్స్. మీకు ఇంకా తెలిసిన అడ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. హీ ఈస్ వెరీ క్లెవర్, మై ఫ్రెండ్ ఈస్ వెరీ క్లెవర్, హీ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్, హీ ఈస్ జనరస్ కదా. ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని యూజ్ చేస్తూ వెన్ వి ప్రాక్టీస్ రైటింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద knowledge how to write English sentences. Okay, now by this I like to end our session.